for celebrating our 5th Founders Day today. Today's children are the future of our state as well as our country. Let us start today's evening by lighting the lamp of knowledge. May I now call upon our esteemed chief guest along with the dignitaries to honor us. Sorry, Lodi. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजाला का शनिवार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। To obtain their blessings, we have our Rang Puja by the senior students of Aryabhatta International Academy. Abilities and talents of these tiny buds will be presented before you in this welcome dance. So here we go.
Honorable Chief Guest will be coming today. Along with the CC Madam also. Come to okay. If she comes, you okay? May God bless you, may He always guide you, may He hold you true, may your wishes all come true. May God bless you, may He always guide you, may He hold you true, may your wishes all come true. You are God, 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 you are One, two, three, let's give a cheer. Yeah, benvenuta. Hey, hearty welcome, happy welcome, cheerful welcome, great welcome, joyous welcome, gracious welcome, lovely welcome, warm welcome. It is an honor for all of us to have these dignitaries here today. Really, it is my privilege to welcome our guests. Before that, heartily welcome all parents. Now I see lot of grandparents from far away places also. Really, this is the bonding by our grandchildren. With their invitation only you all came. I heartily welcome you all. From Kodangal also, one of my relative also, I called him so many times, he never came. His grandchildren are studying, because of that he came. Like that, so many grandmas, grandfathers are there. I bow in front of you. Thank you very much for coming and blessing our children. Thank you. Once again, I heartily welcome you all to this 5th Founders Day of our kids' school. Though we started 6 years back, 1 year we couldn't able to celebrate our Founders Day. I welcome our Collector Madam, Srimati Snehal. Always she was supportive to us. Whenever we call for anything, she was there and she is there. She will be there for us. Recently we went with some requests. NEP 2020 has been government implemented and Karnataka was the first state to implement. When we approached Madam, within 5 minutes, immediately she directed all the headmasters of our district to attend the conclave, which we organized on 1st of February. Thank you very much, Madam, for that. That is the interest of our Madam to bring up our district. And it is my privilege to welcome Sri R.A. Chetan Ram sir, who came all the way from Mysuru. He is educationist and personality development coach and mindset coach. He trained more than 20 lakh students to perform well in their examination. Thank you very much, sir, for taking pain and coming and blessing our students on this evening. Today, actually, we want to give much time to our guests. So I don't want to take much of your time. I want to tell two things. As NEP 2020 has been implemented, we're also focusing on much of what is there in 2020 NEP. Why 20-25 years has taken place to implement that. So much research has been done and around 468-page draft also released by the government. In that, we're proud to say
Three aspects in the kids' school we started implementing. Language, we're focusing on the language, and logical thinking, and life skills. This we already started this year. Still, lot of scope is there to improve. We assure you that 100% we will try to implement from next session onwards. And the second thing which I want to tell, what is education actually? We are thinking education means only knowledge. That is the only one dimension of the education. There are 4 more dimensions of education is also there, which we want to focus upon them. The first one is the knowledge. Second is the kindness to the heart, which we are forgetting. That is also need to be trained to our children, how they should be at their heart. That is the second number which we want to implement it. And the third one is the justice. What is correct, what is wrong, how to take the decision. That is the third one we want to focus. The fourth one what we want to implement is determination. Whatever he has to have, he should have a determination in his decisions. And the fifth and last one is the patience. On these 5 angles, education means not only making them literate and giving them or pumping them the knowledge, and the other 4 dimensions also our core thinking in this school. And these kids, really since last 1 month, they have a lot of things they practice. They want to present in front of their parents and their grandparents. I assure you, you really enjoy. And as I told, Chetan Ram sir is a very, very busiest person. Luckily we got, he cancelled his one training program was there in Mysuru tomorrow. Around 1,000 students were coming to his campus. He's having a campus. He cancelled that to address us. I want to cut short my speech and I want to give more time to him. Thank you. To present the report of the school for the academic year. I am delighted to present the annual report of this infant institution, Aryabhatta Kids, before a galaxy of distinguished invitees, parents, and well-wishers of the school, and presided over by an educational luminary, Mr. R.A. Chetan Ram sir, from Mysuru, who acceded to our chairman's request and made his voyage to Yadgir in spite of his other commitments. We are deeply beholden to him for this kind gesture of giving us this time this evening as our chief guest on this auspicious occasion of the 5th Founders' Day. A country, by honoring its great, honors itself. It is rightly said. I welcome Mrs. Snehal ma'am for this Founders' Day. Thank you so much, ma'am, for coming here. Our chairman and the guiding spirit of Aryabhatta Kids, Aryabhatta International Academy and Aryabhatta PU College, Mr. Sudhakar Reddy, is present here with us this evening. We are grateful to him for this abiding interest in the education of the little children. When I took over as the headmistress of this fledgling institution, the first thing he told me was, Aryabhatta Kids should be like bindi on the young lady's forehead, which needs a good base. The school should produce children we should be proud of. They should be equipped with all the life skills required for living in the 21st century, out of which critical thinking, creativity, and communication are all too important. Children should be encouraged to ask questions and find answers through discussions, action, analysis, and application, which are the basic tenets of the Exceed program we follow in this school. Turning to my report, the school today has 191 young scholars on its rolls, from nursery to class 1, out of which 96 are girls. There are 2 sections each in class 1, UKG and LKG, while there is only 1 section in nursery. Keeping the low age of children in mind, we have accommodated only about 30 students in each class.
We haven't started a play group as yet, though it is much in demand. Apart from preparing children with purely academic fulfillments, special efforts are being made to allow children grow according to their innate intelligence, keeping Howard's theory of multiple intelligence in view. We have started morning assemblies where children express themselves freely on topics they find in their immediate environment. It also helps them to become bold and overcome stage fear. Several activities are practiced in the school, which includes art and craft, physical education, music, storytelling, dance, and project activity. Games and sports are essential components of education here. We celebrated our school's first annual sports meet on 24th January this year. Children enjoyed participating in various games like 25 and 50 meters race, fun games, lemon and spoon race, potato race, and won several prizes. They seem to keep in mind, even at this age, that is the important thing is not participating, it is winning. Our respected principal, Mr. Arvind Akshan, sir, visited the school that day and awarded the prizes to the winners of various events. Besides academics and athletics, the school celebrated national and religious festivals like Independence Day, Republic Day, Kanakadas Jayanti, Kalyana Karnataka, Dashera, Christmas, Sankranti, Navratri, and Gandhi Jayanti. Children's Day and other internals like first day of school, red, blue, and yellow color day, Father's Day were also celebrated. Cultural program the children presented on these occasions were a treat to watch. The school children had a rendezvous with nature at Lumini Park on 22nd December, where besides playing games, they saw models of elephants, giraffes, and other animals in the park. I shall be failing in my duty if I did not express my heartfelt thanks to Mr. Arvind Akshan sir, a walking saint who trusted, guided, and encouraged me developing the school. It was a pleasure to learn under his guidance. Every seed has to become a plant. The seed which has been sowed by him and guided and trained by him will surely make a good plant and bring up children in blooming colors in life. Mr. Venkat Reddy, the grand old man of Mali Patel family and our patron, visited the school and spent his valuable time with children. He gave suggestions on how to make children stand in line, how to take care of children, and how to turn them into a good human beings. We would surely follow his instructions. Mrs. Madhavi Singh madam is a legend for us. Apart from being a guiding star, she uses her remote control from Lucknow to see things going well here. In fact, she is the originator of the cultural programs, which is being presented here today. She is the role model to me in many ways. I have learned many things from her. Thank you so much for being with me, madam. I needed and still need your guidance in every step. Parents who have trusted and sent their valuable possessions to us in the hope that the children will shape well will certainly be rewarded. They are already doing well. I shall be failing in my duty if I did not express my thanks to Mr. Arvind Reddy, who has been a good friend, well-wisher, and guide all through. I would like to thank my team of staff for their cooperation and support. Finally, I thank God Almighty for giving us the chance for holding so many cute and bright children under our care. Ours is considered to be the best KG school enjoying popular support in Yadgir. Parents, if you have any suggestions for improvement, please come to me and discuss. If there is anything lacking, tell us. If things are good here, tell others. Our admission season for 2023-24 has been started.
We need your goodwill and cooperation to fan the flames of glory of the school. Please enjoy the cultural program to be presented by our students. We wish you an exciting evening full of pleasure and joy. Thank you once again for becoming partner in your child's foray into meaningful education. Thank you so much. Respected Chairman Sir, Principal Sir, and the members of our Aryabhatta family. I am Shivai of Grade 1A. Today I shall speak a few words about our school. The name of my school is Aryabhatta Kids. I say we are the future stars of Aryabhatta Kids. I am proud of my school just as we are proud of our nation. My teachers love us. They are kind and understanding. We have a small class, a theatre, and a small playground in our school. Teachers teach us about good manners, respecting elders, and to be honest at all costs. There is a very good friendly atmosphere in and around the school. We sing, dance, play, and do various activities in our school. Sometimes we play pranks and mischief as well. We sing. I like to go to school every day. I learn many things in my school. I like to conclude my speech by saying that ours is the best school in Yadgir and I love my school very much. Wish you all a very pleasant evening. Jai Hind. I am Ayush from grade 1B section. ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆರ್ಯಭಟ ಕಿಡ್ಸ್ ಹಚ್ಚ ಹಸರಿನ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶಾಲೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವರ್ಧಿತ ಆಕರ್ಷಕ ಕೋಣೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಟೋಟಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಹಾಗೂ ಮಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರನ್ನು ಆರ್ಯಭಟ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. In his Oxonian tongue. So may I now call upon Sir, the guiding star for the institution. A big round of applause for him. Sudhakar Reddy, our chairman of the school, and our most respected invitees and parents of the students, and some of our students are here, I can see them also. A very good evening to all of you. Speeches are not relished so much if they go beyond a certain limit. But these are occasions when we can't avoid speaking our minds out. Much of what I speak probably may go over your heads, I know, but if it stays somewhere, I hope it will be propagated to others. I'm afraid I won't be able to speak in Canada, and if I started, it will all be finished in 1 minute. So I intend to speak in English. What I have to speak to parents today is slightly different from what you normally hear on such occasions. Okay, I start then. It's indeed a great pleasure to address the parents of our little ones, since they are the main stakeholders of this enterprise, fondly called Aryabhatta Kids. While everything seems to be going well in Adam's land, I consider it's my opportunity and responsibility to enlighten the parents of our children of certain developmental concerns of our country in the field of primary and pre-primary education as explained in the NEP 20, that is National Education Policy 20. We should all know about
this policy and what it aims at. This is a good occasion, I thought, when I could drill in some of those ideas into the minds of our parents. It will be useful to you. Now, one of the major goals of NEP 20 is quick attainment of fundamental literacy and numeracy. Fundamental literacy and numeracy. Very important. It is usually referred to as FNL. FNL, Fundamental Numeracy and Literacy. Government of India had unleashed a national mission called Nipun Bharat 2 years ago to ensure attainment of FNL and advised all bodies of education in the country, private or public, to follow as far as possible the same pattern of education, especially in the pre-primary or public, to follow the same pattern. Pre-primary, when I say, it is nursery, lower KG and upper KG. And lower primary, when I say, it is classes 1, 2, 3. There are 6 years of education right from age 3 to 9. This is a very crucial period for our children. The fundamental literacy and numeracy, it is very necessary to instill into these children. The main focus, as I told you, it is children aged 3 to 9 years. These foundational years are the most critical period in human life. And the rate of development in these years is more rapid than at any other stage of growth. So these years can leave a lasting impact on the stage of growth and development. And it may leave a major I say milestone in one's life. Early literacy and numeracy are the most important skill areas, and proper attainment of these skills are of paramount importance. It leads to better quality of life and personal, and more importantly for the nation too. Here comes the importance of a good school. Parents, please try to listen to this. Here comes the importance of a good school. You see, where education should really take place in a school, and where all facilities must exist. Lack of learning environment and opportunities during early stages of education can impede children's academic progress and motivation, resulting in further lack of achievements. Once children fall behind FLN, Fundamental Numeracy and Language, they are unable to catch up with the learning process further. The lack of interest in students in studies we find generally, and also the dropout rate is dependent on this, because necessary stress has not been given to this period of education. In the formative years, each child's learning has to be tracked individually with a robust system of continuous learning and assessment, so that no gaps are left, or otherwise they will remain unprepared for the complexities of the curriculum in class 4 onwards. And here comes the use of learning materials which the school should provide. Playway pedagogy is with copious use of playthings, and tools for experiments are necessary equipments at this stage. Technology is to be brought into use, of course with caution. Excuse me. And learning should be made happy and pleasant for children. Development of good health, thank you, and well-being, improvement in the facility of communications and understanding of the immediate environment, etc., are the bulwark of FLN. Teachers must recognize the power of play and tools. I repeat this. Teachers should recognize
the power of play and tools for learning, as also rhymes, songs, displays, role plays, and most importantly, which is often forgotten, puppetry. Every school must have facilities for puppetry. It's a wonderful educational tool. Now, parents, beware. Before you entrust your most precious possessions to any school, take a recce into those schools and find out whether it is necessary infrastructure and facilities to deliver the goods. Sufficient space in classrooms for comfortable seating, for rearranging classroom furniture for making groups and study, availability of aids for learning and playing, trained teachers, and above all, facilities for peer-teacher-parent interaction. These are must for a child's progress. In this respect, Aryabhatta Kids is a model where you can be sure your children are in safe hands. Thank you so much. 2021-22. First prize in nursery goes to Advika R. Nair. First position, a big round of applause, Advika. Devanshi of class 1, first position again from nursery. And Hiya Doka, first position from nursery. So here we have Advika, Devanshi and Hiya Doka, first position from nursery, academic session 2021-22. A big round of applause for them. Sukriti, first position from nursery. And Virupaksha, third position from nursery. Sanvika, first position. Sukriti, first position. And Virupaksha, third position. A big round of applause. They need it, dear parents. Umera, second position. Adya, third position. And Preksha Jain, third position. We have Jasrita Shetty, first position. Umera, second position. Adya, third position. From UKG, we have Kripa, first position. Advik, first position. Advik, first position. A big round of applause. First position means a lot for the academic session 2021-22. Zafira, second position. A big round of applause, dear parents, from UKG for the academic session 2021. Next we have from Ish, second position, session 2021-22. All-round development, but yes, academy cannot be fallen back. So these were the position holders. Next we have, and third position goes to nursery recitation competition. LKGA, Simra, third position. Mumtaz Simra, third position. Position. And Shreya Patil, first position. Shreya Patil, first position in recitation competition. Satvik, first position. Jasrita, first position. Jasrita, first position. Clap should not stop. Advika, second position. Advika, second position. Diana, second position. And Priyanshi, third position. Shivani, a big round of applause for them. So these were the prizes. A big round of applause for them. 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 10 ವರ್ಷ 2013ರಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.
ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಕಲಬುರಗಿ ಬೀದರ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕು ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ತಿರ್ಗವನೆ. ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, 20 ದೇಶ ತಿರುಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದ 224 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಓದೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೌಶಲದ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ನಾನೇ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 0ಯಿಂದ 30 ತೆಗೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ 1 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಅಂದರೆ ದಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ದಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ದಡ್ಡ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಸಿಗ್ಬೋದು, ದಡ್ಡ ಹುಡುಗರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಂಚಿದೆ, ಬೆಳೆಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಸಂಚಿದೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಕಂಚಿದೆ. ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಟೀಚರ್ಸು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಮಾತು, ಯಾವ ಶಾಲೆನವರು ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, there is already a power, a teacher has to just ignite it ಅಂತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕೆಲಸ. ಇದನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಹೇಳಿ, ಮಾತಾಡಿ, ಪಾಠ ಮಾಡಿ, 200 ಪುಟದ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮಾತುಗಳು. ಈಗ ಆ ತಂತ್ರದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ MS ಓದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ನಂತೆ, ಇವಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಲಂತೆ, ಇವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದ್ನಂತೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಜಾಣರಾಗುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಣರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸುಳ್ಳು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 15%, 15% ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನು 25%, 25% ಅದರ್ಸ್, ಅವರು ಆ 15% ಥರ ಜಾಣರಾಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ನ ಘರ್ಕ ನ ಘಾಟ್ಕ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ದಡ್ರಾಗೂ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. 60, 70, 80, 90 ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ. 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಎ ಸರ್ವೆ ವಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 60% ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 60% ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಡೂ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್, ದೇ ಡೂ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, 2 ವಾಕ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಮಾತು, ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ. ಮಾತು, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಆ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಇದು ಚಾಲನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು, ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರು ಮರಳಿ ಬಾ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಬರೋದು. ಅಣ್ಣ ಬಾ, ಅಕ್ಕ ಬಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾ, ನಿನಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓದು ಬಾ. ಮತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರೋದು, ಮರಳಿ ಬಾ ಶಾಲೆಗೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಾಳೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಯು ಚೂಸ್ ಎನಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಬನ್ನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು 30 ಸೆಕೆಂಡಿಂದ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರಲೇಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ.
ಅಂತ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಬ್ಬರೇ ಬರೋದು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದ ಆರಂಭದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 15% ಇತ್ತಲ್ಲ ಜಾಂಡ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಹಲೋ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಯಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಮ್ಮದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ನೇಷನ್. ಸುಮಾರು 50ರಿಂದ 55% ಯುವಜನರು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು? ಪ್ರಪಂಚದ ನಂಬರ್ 1 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. 142.8 ಕೋಟಿ, 143 ಕೋಟಿ. ನಮಗಿಂತ ಚೀನಾ 2 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 70 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ 1 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1ನ. ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು? ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಎರಡನೇ ಭಾಗ, ಓದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಓದ್ದೇ ಇರೋರು ಏನಾದ್ರು 60-70% ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು? ನಿಮಗೊಂದು ದಾಖಲೆ ಗೊತ್ತಾ? 8.5 ಲಕ್ಷ ಜನ SLC ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋತಾರೆ. 1ರಿಂದ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ 1.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 25ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ಜನ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದ್ರು? ಮುಂದೆ ಅವ್ರು SLC ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತರು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ? ಹೋಗ್ಲಿ. ಈ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಾರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು. ಇವತ್ತು ಅನಾಚಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಓದ್ದವ್ರಿಂದಲೇ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನೀವು ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಹೃದಯದ ಮಾತು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡೋ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಅಪ್ಪಂದ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀನು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತರ ಆಗಬೇಕು, ನೀನು ಮೋದಿ ತರ ಆಗಬೇಕು, ನೀನು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತರ ಆಗಬೇಕು, ನೀನು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಎದುರಿಗಿರ್ತಾನೆ. ಇವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮಜಾ ಗೊತ್ತಾ? ಇವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತರ ಇವ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋನು ಯಾರನ್ನ? ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ್ನ. ನಾನು ನನ್ನಾಗೋ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ನನ್ನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರು, ಮಜಾ ಗೊತ್ತಾ? ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರು. ತುಂಬಾ ಜನ ಅಪ್ಪಂದ್ರು ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಆಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. 24 ಗಂಟೆ 100 ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತವೆ. 1 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಕತೆ ಹಾಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಲ್ಲ 100 ಚಾನೆಲ್ಗಳವರು 1 ನಿಮಿಷ. ಇಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಮ್ಯಾಥ್ಸು, ಸೈನ್ಸು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 2nd PUC ಇರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, 2nd PUC ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 100ಕ್ಕೆ 100, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 100ಕ್ಕೆ 100, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 100ಕ್ಕೆ 100, ಬಯಾಲಜಿ 100ಕ್ಕೆ 100. ಅವ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಜಾಣ. ಹಲೋ, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಇಂಗ್ಲೀಷು 63, ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಹಿಂದಿ 54. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ 100 ತೆಗಿಯೋನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು 70-80 ಬರೋದಲ್ವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನ? ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವನ್ನ ಬೇಡ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ. ಎಂತಹ ಅಹಂಕಾರ, ಎಂತಹ ದುರಹಂಕಾರ. ಬೇಡ ಸರ್ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಂತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು PCM, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು PCB. ಭಾಷೆ ಬಿಟ್ರ ಭಾವ ಬಿಟ್ರಿ, ಭಾವ ಬಿಟ್ರ ರಸ ಬಿಟ್ರಿ, ಭಾವ ರಸ ಬಿಟ್ರ ಹೃದಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಿಟ್ರಿ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದಿಗಳು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬಂದು ಕೇಳೋದೇನ? ನನ್ನ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನ? ನನ್ನ ಮಗ ಪಕ್ಕದವನ್ಗೇನಾರು ಹೊಡಿತಾನ? ಅವನೇನಾರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನ?
ಅವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನ, ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನ, ಅವ್ನು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾನ, ಅವನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಿಂತ್ಕೋತಾನ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ. ಹೋದ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೆ 23 ತಗೊಂಡಿದ್ದ, ಈ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಆಗ್ತಾನ, ಆಗಿದ್ದಾನ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದೀವಿ, ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅವನಿಗೇನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, 17, 18, 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಕಂಡಿಡ್ದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ತುಂಬ 106 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದು 19 ಮತ್ತು 20, 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂತು. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿನ ಉಪಯೋಗಿ ಅದು, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಜಾ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು? ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತುಂಬಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ಸ್ಗೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರು, ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರು, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಕಂಡಿಡಿಲಿಲ್ಲ, ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಕತೆ ಮುಗೀತು, ಸೈನ್ಸ್ದು ಕತೆ ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲ ನಿಂತ ನೀರಾಗಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು BScಗೆ, ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಬೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬೇಡವೇ? ಪ್ರಪಂಚ ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಭಾಷೆನೂ ಬಿಟ್ರಿ. ಏನ್ ಮನುಷ್ಯನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ದಬಾಯಿಸ್ತಾರೆ. 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ, ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ. 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ ಬಾಗಿಲು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ರಿ ಮೊಬೈಲು, ಕೊಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತೀನಿ, ಪರಿವರ್ತನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಮೈಸೂರು. 1000 ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನಂದೆಲ್ಲ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಈ ಸಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ ಕರೋನಾ ಆದ್ಮೇಲೆ 1200 ಮಾಡಿದ್ದೆ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, 2020ಕ್ಕೆ, 2015ಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಕೊರೋನಾ ಈ ವರ್ಷನೂ 4ನೇ ಅಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. 1200ರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡವ್ರು 400 ಜನ ಈ ವರ್ಷ. ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ 500 ಜನ ಹೊಸ ಹುಡುಗರು ಬಂದರು. 500 ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಮ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. 500 ಜನದಲ್ಲಿ 320 ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 30 ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲು, 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲು. ಆದರೆ 320 ಜನ ಒಂದೇ ಊರಿನವರು. ಯಾರು? ಬೆಂಗಳೂರಿನವು. ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಏಕೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದವರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಡತೆಗಳೇ ಬೇರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡೇ ಬೇರೆ. 320ಕ್ಕೆ 320 ಜನನೂ ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಕಲ್ಸಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಜಾಂಡ್ರನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನೀವೇನಾಗಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೋ ಬರ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನ್ ಕೇಳೋದು, ಅವ್ನು 2ನೇ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳೋ ಅಂತಾನೆ. ಅವಳನ್ನ ಎಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ದರೆ ಇವನಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ. ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಮ್ಮಂದ್ರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ.
ಮನೆಯೊಂದು 3 ಬಾಗಿಲು, ಓಡಿ ಹೋದವಳು, ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವನು, ಆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಕಿಡ್ತಾರ. ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ, ಮನೇಲಿರೋರ್ಗೆ 5 ಜನಕ್ಕೂ 5 ರೂಮು, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮಗನ ಮುಂದೆನೇ ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸ್ತೀರಿ, ಅವನಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿಗಿಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು, ದಾರಿ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ವೇ? ಯಾವ ಶಿಸ್ತು ಕಲಿಸಿದಿರಿ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ನನಗೊಂದು ಆಸೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ದಿನ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸೋಣ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಸ್ಟಡಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಪೇರೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸ್ತೀನಿ. ಎಂತೆಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಿಸ್ತು. ನಾನು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತೀನಿ, ಶಿಸ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಕಲಿದೇ ಇದ್ರೋಗ್ಲಿ, ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 0ಇಂದ ಓದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ದಾಟ್ರೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಆದರೆ ಶಿಸ್ತು ಯಾರಪ್ಪಂದು? ಶಿಸ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ತಾಯಂದ್ರು ಬೇಡ ಬೇಡ, ಇರೋದು 1-2 ಮಕ್ಕಳು, ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾಕ್ಬೇಡಿ. ಶಾಲೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬಹುದು, ಕೌಶಲ ಕೊಡಬಹುದು, ಮನೋಭಾವ, ಆತ್ಮಬಲ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ತಾಯ ಮೊದಲ ಗುರುವು. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮನೇಲಲ್ವೇ ಅಂತಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಏನ್ರಿ? ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆದ್ವಿ ರೀ? ನನಗಿನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಭದ್ರಾವತಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭದ್ರಾವತಿ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನೆನ್ನೆ VISL ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟೀಲು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ನ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೇಪರ್ ಟೌನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್, ನನಗಿನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಬಾದ್ರಾಯಣಾಚಾರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬಂದು, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ 1967 1970 ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು, ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ. ಹಲೋ, ನಚಿಕೇತಂದು, ಧ್ರುವಂದು, ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ ಕತೆ ಹೇಳೋರು ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೇಲೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕತೆ ಹೇಳೋರು, ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಮನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು. ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಭಾರತ ಭಾರತಿ, ಚಂದಮಾಮ, ಬಾಲಮಿತ್ರ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ 2 ಮೇಷ್ಟ್ರು 3ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. 2 ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಸು. ಬಿಡ್ತಾರ? 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು 3 ಜನ ಗಂಡ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದವರು ನಾವು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, 82 ವರ್ಷ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇಡ ನಿಮ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ನೀವು? ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೇಮು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟು, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ರೈಮ್ ಡೈರಿ, ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಏನು ಬೆಳೆಸ್ತೀರಿ ನೀವು? ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? 6-6:30 ಶುರುವಾದ್ರೆ 11 ಆದ್ರೂ ನೀವು ಟಿವಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು. ಮಗನಿಗೆ ಓದ್ಕೋ ಹೋಗೋ, ಅವ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ, ಅಣ್ಣ ಬಾಗಿಲು ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬೇಡ 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 ಬೇಡ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅವನು, ನನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅವನು. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅವನು, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳವಳು, ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು. ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ, ಥ್ರೂ ಯು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಗು, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಬೆಳೆಯುವ. ಜಾಣ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಒಳ್ಳೆಯ, ಸುಂದರ ಶಿಶುಗಳು ಹಿಂದೆಂದೂ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅವ್ರನ್ನ ಮಷೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು 3 ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು 3 ಸೂತ್ರ. ಸೂತ್ರ ನಂಬರ್ 1, ಸಂಜೆ 6:30 9 ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದರಿದ್ರ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2, ನೀವು ತುಂಬ ಯಾವತ್ತೋ ಓದಿದ್ದು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾನೋ, MA ನೋ, BA ನೋ, SLC ನೋ ಯಾವತ್ತೋ ಓದಿದ್ದು,
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿರೋರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು 6:30 9. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಬುಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಬೇಕು. ನೀವು ಓದಿ, ಅವನು ಓದ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಓದ್ತಾಳೆ. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3, ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸೋದನ್ನ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳವನ್ನ ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಂಡು 500 ರೂಪಾಯಿದವರು ಪುಸ್ತಕ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಡ್ಬೇಕು. ಮಗನಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ಬುಕ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. 3, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ? ಈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಂದೆ ಕೆಲವರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ತಾಯಿ ಈ ದೇಶನ 16 ವರ್ಷ ಆಳಿದ್ರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿರವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ, ಮನೇಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಫೋನ್ ಎತ್ತೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಇತ್ತು, ಫೋನ್ ಎತ್ತೋಂಗಿಲ್ಲ, ಟಿವಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಳಗಿಂದ ಏನೇನು ನಡೀತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರವ್ರ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವನ್ಯಾವನು ಬಂದೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮುಕುಂದ ಬಂದ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳೋದು. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ, ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದೋ ಇಲ್ವನು. ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮನೆಗಳು? ದಯವಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸರೋಜಾ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾತಾಡಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಕತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿದೆ. ನಾನೇ 3 ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕತೆದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕತೆ ಈಗ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 106 ಕತೆಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಲೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕತೆ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ 3 ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು 1 ನಿಮಿಷದ್ದು, ಬಟ್ ಬದುಕು ಬದಲಾಗುವ ಘಟನೆಗಳು. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು? ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆಳುವ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದವನವನು. ಮಹಾಸೇನಾನಿ, ಮಹಾ ಕಾನ್ಕರರ್. 3/2 ಪ್ರಪಂಚ ಗೆದ್ದವನು. ಅವನಿಗೆ 10 ವರ್ಷ. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ 10-year-old ಬಾಯ್. ಅವ್ರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೈ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ವ? ಪಾಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಕೈ ನೋಡಿ. ಹಲೋ, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೈ ನೋಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳೋರಿದ್ರು. ಇವನಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಏನೋ, ಈ ಬಾಲಕ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋನಿದ್ದ. ಅವನ ಹತ್ರ ಓಡೋದ. ಹುಡುಗ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ 10 ವರ್ಷ. ಅಂಕಲ್ ಮುಂದೆ ನಾನೇ ನಾಕ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಅಂದ, ಕೈ ತೋರ್ಸಿ. ಅವನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ದ, ಛೇ ವಾಟ್ ಎ ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇಖೆ ಇದೆ, ಲೈನು. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀನು ಪ್ರಪಂಚದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಎಂಪರರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆದರೆ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೇಖೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ನೀನು. ಯು ಬಿಕಮ್ ನಥಿಂಗ್. ಅವನಿಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತೋ ಏನೋ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಗೆ. ಓಡಿ ಬಂದ. ಅಮ್ಮ ವರಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ಲು ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಚೂರು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಂದ, ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರೇಖೆ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆಯಂತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಆಗಲ್ವಂತೆ, ನಿಜಾನಾ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ಲು, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ. ಈ ರೇಖೆ ಮುಂದೋಗಿ ಬೆಂಡಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಂದಿನ ಘಟನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. 10 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತವೆ ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಏನು ಜ್ವಲಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ತಕ್ಷಣ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಹುಡುಗ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ. ಚಾಕು ಇರುತ್ತೆ, ನೈಫು ತಗೋತಾನೆ. ಯಾವ ರೇಖೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೋ ಅಲ್ಲಿ ರಪ್ ಅಂತ ಕೆರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೀಗೆ ಕೆರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಕ್ತ ಬೆಳ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ ಓಡ್ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯೋ. ತಕ್ಷಣ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಾಳೆ, ಬ್ಯಾಂಡೇಜು. 1 ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ,
ತಾಯಂದ್ರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ರೇಖೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೀನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ್ತೀಯ ಬಿಡೋ. ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟ, ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟ, ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟ. ಇದಲ್ಲವ ತಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇದಲ್ಲವ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಪ್ರತಿ ಮಗುವೆ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಏನೇನು ಓದ್ತಾರೋ ಓದೋ ತನಕ ಮನ್ಲಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರುವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡಿ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಈಗಲೇ ರೂಲ್ ಮಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕನ್ ದಿನ ವಿದ್ಯೆ ಈಗಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ತಾಯಿ ಹತ್ರ, ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ 10 ನಿಮಿಷ ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. 10 ನಿಮಿಷ ಕೂತಿರ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ. ಬಂಧುತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ, ನೀವ್ಯಾರೋ, ಓದ ಅವನೆಲ್ಲೋ, ಮತ್ತಾರೋ. ನೋ ನೋ ನೋ. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬದುಕು ಸ್ವರ್ಗವಾಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ 100 ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ಹೊರಗಡೆ 1,00,000 ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ಹೊರಗಡೆ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ರೇನು, ನಾನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೇನು, ಏನಾದ್ರೇನು, ಕುಟುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ನಮ್ಮವರು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕೇಳಿದಿರಿ, 9 ವರ್ಷ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಘಟನೆ. 9 ವರ್ಷ ಹುಡುಗ. ಈ ವಾಸ್ ಎ ಪೂರ್ ಬಾಯ್, ಬಹಳ ಬಡವ. ಈ ಮನೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:05ವರೆಗೆ. ಪೇಪರ್ ಬಾಯ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಾಯ್. ಕತ್ಲೆ, 5:05 ಕತ್ಲೆ. ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋದು, ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋದು. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹುಡುಗ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಅನ್ನೋದು, ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡು, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ಹಿಂಗ ಅನ್ನೋದು, ಎಸೆಯೋದು. ಮುಂದಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಗಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಸೆಯೋದು. ಕತ್ಲೆ 5:05 ಹೀಗಿರೋದು. ಹಿಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಯಾರು ಹೇಳಿ, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು? ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸು. ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕತ್ಲೆ ಬೇರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮುಂದೆನೂ ಓದೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ, ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಆ ಥರದ್ದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಧ್ರುವನ್ಗೆ ಅವನು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಉತ್ತಾನ ಪಾದನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಳೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ನಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಗ ಹೋಗಲೋ ಅಂತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬರ್ತಾನೆ ದೇವ್ರು, ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಅಪ್ಪನ್ ತೊಡೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾದ್ದೇನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಾ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗು ಅಂತಾನೆ. ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಮೆರಿತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುವ. ಇಫ್ ಯು ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್, ಯು ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್, ಯು ಆಕ್ಟ್ ಬಿಗ್. ಇಫ್ ಯು ಆಕ್ಟ್ ಬಿಗ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ಬಿಗ್. ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ತೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಹುಡುಗ, ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮೌಂಟೇನರ್ಸು. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ, ಮಗನೇ ನೀನು ಪರ್ವತ ಹತ್ಬೇಕು, ನೀನು ಪರ್ವತ ಹತ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಪರ್ವತ ಹತ್ಬೇಕಮ್ಮ? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಹತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೂ ಹತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಎವರೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು. ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದಿಸ್ ಎವರೆಸ್ಟ್. ಅವನು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು. ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹಿಲೇರಿ. ಅವನಿಗೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಹೇಗೆ ಹತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದೇ ಪಾಠ, ಹತ್ಬೇಕು. ಹತ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಸೆಯೋದು, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಸೆಯೋದು. ಏನಂತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಿಗವರೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ನಾನಾಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು. ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಸೆಯೋದು. ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಶವಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು. ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಂದು, ಸರ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ? ಓದಬಾರ್ದವನು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವು. ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಓದೋದು. ಓಡೋಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ
ಮುಂಚೆ ಅದೇನಾರಾಗಲಿ, ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದೇ ಆಗಲಿ, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ದೊಂದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. 10 ನಿಮಿಷ ಎರಡು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡು, 2 ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡು, 10 ನಿಮಿಷ ಟಿ ವಿ ನೋಡು. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡು, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಂದೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ 4 ಲೈನ್ ಓದು, ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಹೋಗು. ಹೀಗೆ ಕೂರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಓದುವ ಕೆಲಸ, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಓದುವ ಕೆಲಸವೇ. ಕೂರಿಸೋದೇನು ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 2040ಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಆಳುವ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಿಲ್ಲುತ್ತಂತೆ. ಹಲೋ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2040ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಗುರುವಾಗಿಸುವ ಸ್ಥಾನ ಭಾರತದ್ದು. ಹಲೋ, ಅವತ್ತು ಗುರುವಾಗೋರು ಯಾರು? ನಾನಂತೂ ಬದುಕಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗುರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕ್ರಿ? ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲ, ಆತ್ಮಬಲ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಪರಿಸರದ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹಾಗೆ ಆರದ್ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಏನಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೇಕು, ನಡೀರಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೇಕು. 25 ವರ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ರೆ, ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ 25 ವರ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರೆ 75 ವರ್ಷ, ಮುಂದಿನ 75 ವರ್ಷ ಅವನು ಅರಸ, ಉಳಿದವರು ಅವನ ಕೆಳಗೆ. 25 ವರ್ಷ ಅವನು ಮರೆತು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದರೆ, 75 ವರ್ಷ ಉಳಿದವರು ಅರಸರು, ಇವನು ಉಳಿಗದವನು. ಅರಸನಾಗಬೇಕೋ ಆಳಾಗಬೇಕೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿ. ಅವ್ರು 2 ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಮೈಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾಕು, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಕಷ್ಟ. ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್, ಪೋಷಕರು, ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೊಸದೊಂದು ಜೀವನ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಅನುಭವಿಸಿ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಒರಟಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಹೊರತಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮಾಡುವ, ಜ್ಞಾನ ಕೌಶಲದ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮಬಲ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ, ತಲೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಓದಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕತೆ ಹೇಳಿ ಸಾಕು, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ, ಬದುಕು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಆಟ. ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 20 ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ 100ಕ್ಕೆ 100 ತಗೋಬೋದು. ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 20 ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ 100ಕ್ಕೆ 100 ತೆಗಿಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಮಾತಿನ ಸಮಯವಲ್ಲ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಿಡಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬರಲಿ, ಮಾತು ಬರಲಿ. ಸ್ಟೇಜು ಮಾತು 2 ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ನಾಯಕತ್ವ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಬಂದರೆ ಬದುಕತಾನೆ. ಬದುಕತಾನೆ? ಇವತ್ತು 22 ವರ್ಷ 24 ವರ್ಷ MTech, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, MBA ಕಲಿಸಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ವಿ? ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬದುಕೆ. ಬೇಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಪಾಠ ಕೊಡಿ, ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ, ಮೆದುಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ನ್ಯೂಟನ್ನಿನ 3ನೇ ನಿಯಮ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಕೂಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ನೋ ಮೋರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ನೋ ಮೋರ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ವಾಟ್? ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್? ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಹೌ ಆಫ್ ವಾಟ್. ಈ ವಾಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ತಗೊಂಡೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಟನ್ನಿನ 3ನೇ ನಿಯಮ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೀನು ಚುಡಾಯಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವಳು ನಿನಗೆ ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ನ್ಯೂಟನ್ನಿನ 3ನೇ ನಿಯಮ ಹಿಂಗೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಅಲ್ಲೊಂದು ಸುಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ವಿಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಜ್ಞಾನನೂ ಬಂತಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸುಜ್ಞಾನ 4 ಬೇಕು. ಕಲಿಯಿರಿ, ಕಲಿಸಿರಿ, ಬೆಳೆಯಿರಿ, ಬೆಳೆಸಿರಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಾಣರಾಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for your illuminating address. ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಇನ್ನೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. If anybody is still not in the voters list in Yadgir, kindly enroll yourself in the voters list. It's our responsibility to vote in the elections and choose the government. It's our right. We better exercise this right. ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕರೆದು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚೇತನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಜಾಗ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅರವಿಂದಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Stupid mom. Hey, Subi-Dubi, Subi-Dubi, Mama, Subi-Dubi, Mama, Subi-Dubi, Subi-Dubi, not check you, bugger, stupid mom. जो बचा था काले चोर ले गए। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सही, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार, उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रुसा
जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। हमारे मोर और मोरनियां तो चली गए, लेकिन हमारे मन में अपना छाप जरूर छोड़ गए। इतना सुंदर परफॉर्मेंस, साथ में जो इमोशंस और जो इनकी मुस्कुराहट, दैट इज रियली praiseworthy. A big round of applause for them. You're a soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. You got it all, believe it. When you fall, get up, oh, and if you fall, get up, eh. Tamina, Cinderella, 'cause this is Africa. Tamina, waka, waka, eh. Tamina, Cinderella, this time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, it almost got over. People are raising their expectations. Go and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, Cinderella, this time for Africa. Tamina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, Cinderella, I know what got it, what. This time for Africa. I went on a journey, biggie, biggie, mama, one A to Z. My teachers on my journey, biggie, biggie, mama, from east to west. My tea, waka, waka, my eh, eh. Waka, waka, my eh, eh. Tell me, sis, so my Zulu, but this is Africa. This time for Africa. Tango, tango, Tamina, Cinderella, Anawa, tango, tango, Tamina, Cinderella, Anawa. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa. All the animals loved her, especially two mice named Gus and Jack. They would do anything for the girl they called Cinderella. Cinderella lived with her stepmother and her two stepsisters, Anastasia and Rosella. They were very mean to Cinderella, but Cinderella tried her best to make them happy. Cinderella's stepmother, Lady Tremaine, was cruel and jealous of Cinderella's charm and beauty.
She enjoyed giving Cinderella extra work to do, such as bathing her cat Lucifer. One day, a messenger arrived with a special invitation. There was going to be a royal ball at the palace. The king wanted his son to find a bride. Every young woman in the kingdom was invited, including Cinderella. Cinderella was very excited about the ball. In the box, she found a dress that had belonged to her mother. It was a bit old-fashioned, but Cinderella could make it beautiful. Lady Tremaine did not want Cinderella to go to the ball. She wanted the prince to meet Anastasia and Rosina. Maybe he would marry one of them. Lady Tremaine kept Cinderella busy with work that would take her all night to finish. While Cinderella was working, the mice and birds fixed her dress. They added ribbons and beads that the two stepsisters had thrown away. Working together, the animals turned a simple dress into a fabulous gown. Oh, thank you so much, Cinderella said to Gus, Jack, and the birds. Old ribbons and beads on Cinderella's rage. They ripped the dress and pulled off the beads. Lady Tremaine didn't stop them. Cinderella's dream of going to the ball was true. Cinderella ran away to the garden to cry. Suddenly, her fairy godmother appeared. With a wave of her wand, she turned a pumpkin into an elegant coach. Cinderella could now go to the ball, but her dress was still ruined. Bibbidi, bobbidi, boo, said the fairy godmother, waving her wand again. Cinderella was now wearing a beautiful gown and sparkling glass slippers. But all this came with a warning. When the clock struck midnight, the magic spell would wear off. At the ball, take his eyes off Cinderella. The orchestra played, and the prince began to dance. For Cinderella, the night was dream come true. Before too long, the clock began to strike midnight. Goodbye, Cinderella said, hurrying away. Come back, called the prince. I don't even know your name. As Cinderella fled, one of her glass slippers came off. The prince sent the Grand Duke to find the girl who fit the glass slipper. Lady Tremaine locked Cinderella in the attic.
But Cinderella's mouse friends freed her. Then Lady Tremaine tripped the Grand Duke. The glass slipper shattered. But Cinderella had the other in her pocket, and it fit. Cinderella and the prince were soon married. Everyone rejoiced, including Cinderella's mouse. Everyone rejoiced, including, filled with joy, Prince Charming and Cinderella lived happily ever after. MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. On his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a moo here and a moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a horse, E-I-E-I-O. With a neigh-neigh here and a neigh-neigh there, here a neigh, there a neigh, everywhere a neigh-neigh. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had a duck, E-I-E-I-O. With a quack quack here and a quack quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Baby shark, baby shark, baby shark. Mommy shark, do-do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do-do, mommy shark. Daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark. Grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark. Grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark. Let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt. Run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away. Save that plastic, do-do-do-do-do. Save that plastic, do-do-do-do-do. Save that plastic, do-do-do-do-do. Save that plastic. It's the end, do-do-do-do-do. It's the end, do-do-do-do-do. It's the end, do-do-do-do-do. It's the end. We're breaking time.
ಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತನಿ ಮುಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा, देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के आग लगा दी पानी में जब, दीपक राग सुनाया। सद सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला। हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। Duty to propose a vote of thanks on behalf of the chairman and all the members of the staff of the Aryabhatta community to all concerned.
My thanks are due to our most honored chief guest of this evening, Mr. Chetan Ram, who by his very presence and his elegant speech added glory and gaiety to this program. It was indeed a pleasure to listen to his delightful reportry. And my thanks are also due to the students and staff of Aryabhatta Kids who have worked overtime to make this function a grand success. My thanks are due to the staff and dance performers of Aryabhatta International Academy for adding flavor to the program. My thanks are due to the PU students and staff for coming forward to help where possible to make the program memorable. Lastly, my thanks are due to the parents of the students whose august presence at the function made it glamorous. Thank you. Thank you everyone. I request the parents to collect your children, block 1, to receive your children.